Special guest, Chitanya. Like to take the seat, Chitanya? Reading from Chайтанья-чаритамрита. Hare Krishna. By Sri Krishna Das Kaviraj Goswami. Reading from the Madhya-lila, Volume 1. Text number 237. 227. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Харе Кришна. Продолжаем читать Читаем-чаритамриту. Мы читаем Мадхья-лила, глава 1, текст 227. This chapter and the next one are summaries of the Madhya-lila. В этой главе, так же как и предыдущие, вкратце описывается то, что будет описано в Мадхья-лиле. So it just gives us just a quick summary, then later on it will explain in detail all of these events. То есть вкратце объясняется, что будет позднее описано более подробно. So we just read how Lord Chaitanya went to Ramkali, he met Srila Rupa Goswami. Мы только что прочитали, как Господь Чайтанья посетил Рамакели и встретился там с Рупой Госвами. There were thousands of people following him. И тысячи людей следовали за ним. So Rupa and Sanatan, they mentioned to Lord Chaitanya that although the Nawab gave him full freedom to move wherever he wanted, То есть Господь Чайтанья сказал Рупе и Санатана Госвами, что они совершенно свободны выбирать, куда они отправятся. they thought he couldn't be really trusted, so they suggested that Lord Chaitanya leave. И они предупредили его, что он не может доверять, и лучше, если Господь Чайтанья уйдет. But not, they said, when you're going on a pilgrimage, you don't go with hundreds and thousands of people. Но они сказали ему, когда ты отправляешься в паломничество, ты не должен идти с тысячами людей. So he considered that and took their advice. Он принял в это во внимание и стал следовать их совету. To show others how to act. Для того, чтобы показать другим, как нужно правильно поступать. 227. Paticharyayla prabhu kanai naksala dekila shakalatan Krishna Charitanya-lila. In the morning, the Lord left and went to a place known as Kanai-Nachala. While there, he saw many pastimes of Lord Krishna. Текст 227. Утром Господь отправился в Канай-Наташалу. Там он увидел изображения многих игр Кришны. Prabhu by Srila Prabhupada. In those days in Bengal, there were many places known as Kanai-Nachala, where pictures of the pastimes of Lord Krishna were kept. Комментарий Шрила Прабхупады. В то время в Бенгалии было много мест, которые назывались Калай-Начала. Люди приходили туда посмотреть на собранные там изображения игр Кришны. People used to go there to see them. This is called Krishna-charita-lila.
Эти изображения называются Кришна-чаритамрита. In Bengal, there are still many places called Hari Sabha, which indicates a place where local people gather to chant the Hare Krishna Maha Mantra and discuss the pastimes of Lord Krishna. До сих пор по всей Бенгалии существуют Хари-сабхи, где местные жители собираются, чтобы попеть мантру Хари Кришна и поговорить об играх Господа Кришны. The word Kanai means Lord Krishna's, and Natshala means Natshala indicates a place where pastimes are demonstrated. Слово «канай» указывает на Господа Кришну, а Наташала – это помещение, где изображают его лилы. Known as Natshala. Таким образом, современные Хари-сабхи раньше вполне могли называться Калай Наташала. But the place that is existing, still called Kanai Natshala, is confirmed to be the place where Lord Chaitanya actually went and had darshan of Krishna. Но место, которое сейчас называется Канай Наташала, это как раз то место, которое посещал Господь Чайтанья. It's still known as Kanai Natshala. It's just across the other side of the wide Ganges. It's on the border of Bihar. То есть это место так и называется Канай Наташала, это на другой стороне Белой Ганги это место называется, но на границе с Бихаром. We heard last time that the Shinga Brahmachari was doing his meditation. The Lord was going to Vrindavan, so he's meditating on a nice path for him. В прошлый раз мы читали, как Нарисимхананда Брамачари, когда Господь отправился во Вриндаван, он в своей медитации делал для него очень прекрасную дорогу. A cool road with ornamented jewels and nice shady trees on the side and lakes of clear water. Прекрасную дорогу, украшенную цветами, с деревьями с обоих сторон и с озерами, на которых плавали лебеди. And he said he won't go to Vrindavan. He won't go past Kanai Natshala because his meditation stopped. He couldn't make the road any further. So he understood that Lord Chaitanya is not going to proceed. И он сказал, что Господь не отправится во Вриндаван в этот раз. Он не пройдет дальше, чем Калай Начала, поскольку его медитация прервалась, и он не смог дальше делать дорогу для Господа. Text 228. Seiratri prabhu tan chintamani mana sangi sanghata bali nahi kaila sanatana. That night, Lord considered Sanatana Goswami's proposal that he should go not to Vrindavan, followed by so many people. He should not go to Vrindavan, followed by so many people. Текст 228. Этим же вечером Господь обдумал слова Санатана Госвами о том, что ему не следует идти во Вриндаван в сопровождении стольких людей. Text 229. Mathuraya bhyamiyeta lokasange kitchu shukanai paiba havirasi bhange. The Lord thought, if I go to Mathura with such crowds behind me, it would not be a very happy situation, for the atmosphere would be disturbed. Текст 229. Господь рассуждал так. Если со мной в Мадхуру придут огромные толпы возбужденных последователей, они омрачат радость моей встречи с Вриндаваном. Prabhu Sri Chaitanya Mahaprabhu confirmed that visiting a holy place like Vrindavan, there's so many people, is simply disturbing. Комментарий. Здесь Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает, что посещение Вриндавана или другого места паломничества в сопровождении большого числа людей только причиняет беспокойство. He would not find the happiness he desired by visiting such holy places in that way. Подобное паломничество не доставило бы Господу такой же радости, на которую он рассчитывал. We see sometimes we do this Navadvip program, Panchakros. Вот иногда также мы делаем Навадвип парикраму или Панчакрос парикраму. They organize it. Some people do every Ekadasi. То есть эти парикрамы, они организованы, но некоторые преданные проходят эту парикраму каждый Экадаши. But they haven't organized one every year. И они организовывают эту парикраму каждый год. In Kartik time. Во время Картики. And when we first started, it was very sweet. 20, 25 people, 30 people. И когда только эта парикрама началась, она была очень сладкой, было 20-25 человек. And now there's hundreds of people. Now there's hundreds of people. А сейчас сотни людей.
not quite the same. И она совсем не такая. It's confirmed. И вот здесь мы можем найти подтверждение. He wouldn't find a happy situation, it would not be a very happy situation, for the atmosphere would be disturbed. И здесь говорится о том, что это состояние будет не очень радостным, и вы не сможете столкнуться с той атмосферой, которой вы могли бы. There's so much management and loudspeakers. Сколько большая организация, громкоговорители. But it's great if you're going for the first time in the crowd. Но это было очень удивительно, когда была первая парикрама. Text 30. Kakiyaiva kimba sangayakajana tabise shobhya vrindavane rekamana. The Lord concluded that he would go alone to Vrindavan, or at most he would take only one person as his companion. In that way, going to Vrindavan would be very pleasant. Текст 230. Господь решил, что пойдет во Вриндаван, в полном Вриндаван будет более приятным. Text 231. Eta chinti pratakali ganga snanakari nilachali yababali chanlila gorahari. Thinking like this, the Lord took his morning bath in the Ganges and started for Nilchal, saying, I shall go there. Текст 231. Приняв это решение, Господь на следующее утро омылся в Ганге и со словами «Пойду в Нилачалу» в Джаганатпуре отправился в путь. Text 232. E mata chali chali aila shantipore dina pancha satara hila acharya gahare. Walking and walking, Sri Chaitanya-Mahaprabhu arrived at Shantipur and remained at the house of Advaita Acharya for 5 to 7 days. Текст 232. Читание Махапрабху пришел в Шантипур и провел неделю в доме Адвайта Ачарьи. There's a parikram to Shantipur on Sunday. Вы знаете, что будет парикрама в Шантипур в это воскресенье? 233. Sachideva ane tanri kaili namaskara satadina tanara tanhi bhiksha vyavhara. Taking this opportunity, Sri Advaita Acharya sent for Mother Sachidevi, and she remained at his house for 7 days to prepare the meals for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Текст 233. Пользуясь случаем, Шри Адвайта Ачарья Прабху послал за Шачи-деви, и она жила у него дома 7 дней, готовя для Шри Чайтаньи Махапрабху. This will be the first time Mother Sachi saw Lord Chaitanya after he took sannyas. Это было первый раз, когда мать Шачи увидела Господа Чайтаньи после того, как он принял саньясу. Because the rule is, if you take sannyas, you mustn't go back to your house. Потому что одно из правил, если вы принимаете саньясу, вы не можете вернуться к себе домой. So Advaita Acharya had all the Navadvip devotees come to Shantipur. Поэтому Адвайта Ачарья устроил таким образом, что все преданные Навадвипы пришли в Шантипур. Nityananda tricked Lord Chaitanya in going to Vrindavan. He headed back and following the Ganga. He thought it was Jamuna. Однажды Нитянанда Прабху обманул Господа Чайтаньи, когда тот отправлялся во Вриндаван. Он сказал, что это дорога на самом деле во Вриндаван, но он привел его в Шантипур. И Господь Чайтанья Гангу принял за Ямуну. And then he informed Advaita Acharya, we're coming, bring Mother Sachi and the other devotees. И он предупредил Адвайта Ачарья, что Господь Чайтанья скоро придет, поэтому, пожалуйста, отправь за матерью Шачи и за другими преданными. Lord Chaitanya was so much blissed out. He was just in ecstasy, just taking sannyas, just chanting the holy names. He didn't know where he was. Господь Чайтанья настолько был погружен в блаженство, он только что принял саньясу, он думал о Господе Кришне, поэтому он не понимал, куда он отправляется. Then Advaita Acharya met them on the side of the river Ganga with a boat. И Адвайта Ачарья встретил его на лодке на берегу Ганги. And Gauranga said, Advaita, what are you doing here in Vrindavan? И Гауранга сказал: Адвайта, что ты делаешь здесь, во Вриндаване? Text 234. Tamne agalana pona karile gamane vinaya karila vidya dila bhaktagani. Taking permission from his mother, Lord Chaitanya Mahaprabhu then started for Jagannath Puri. When the devotees followed him, he humbly begged them to remain and bade them all farewell. Текст 234. Затем, и спросив согласия матери, Господь Чайтанья Махапрабху направился в Джаганнатпури. Преданные пошли за ним, но он смиренно попросил их вернуться и попрощался с ними.
Паломники обычно посещают 12 мест, которые называют 12 лесами. They start at Mathura, where there is Kamyavan. Они начинают с Мадхуры, где находится Камьяван. From there they go to Talavan, Tamalavan, Madhuvan, Kushumavan, Bandhirvan, Bilvan, Bhadyavana, Kadhirvana, Lohavana, Kamudavana, and Gokul Mahavana. Затем идут Талаван, Тамалаван, Мадхуван, Кусумаван, Бадриван, Билваван, Падраван, Кадираван, Лохаван, Кумудаван и Гакуламахаван. The forests aren't very big anymore. Сейчас эти леса не такие большие. All the forests are here in Navadvip. Все леса сейчас здесь, в Навадвипе. We went to the forest, hardly any trees in Vrindavan, in the forest anymore. Мы были в этих лесах, во Вриндаване почти не осталось никаких деревьев. Where's the biggest forest? Какой из самых больших лесов? Mahavan. That's where that Baba stays. Shanti? That's the biggest forest, I think, now, isn't it? What place is that? Bandhiravan. I think. То есть один из самых больших лесов – это Бадхираван. Not very big Сейчас он уже не такой большой. compared to all the forests we have around here, all these mango orchards. Если sравнить это с лесами Навадвипы, где растут все эти манговые деревья, Vrindavan gradually closes. It's gradually closing. Вриндаван сейчас потихоньку закрывается. It's like a lotus. It's gradually closing now. Подобно лотосу, он постепенно закрывается. From Dwapara Yuga, it goes down. It just gradually disappears. Он потихонечку исчезает. Right? Jamuna drying up. Actually, some say there's no Jamuna water in the Jamuna anymore. То есть Ямуна высыхает. Некоторые даже говорят, что воды Ямуны в Ямуне не осталось. Physically, anyway, all the Jamuna river gets taken off for agriculture and all this other stuff from agricultural runoff and wastes and factory stuff. That's the Jamuna. Some say there's not any water, the original water from the river, externally. То есть внешне как проявляется? Они забирают всю воду из Ямуны для того, чтобы орошать поля, и потом туда просто спускаются отходы. И физически говорят, что воды, изначальной воды Ямуны в этом месте уже не осталось. And you see Govardhan? А кто-нибудь видел Говардан? Govardhan was cursed to sink every day one mustard seed. Говардан прокляли, он погружается в землю каждый день на размер одного горчичного зерна. Krishna's time it was how high? How many miles? Во времена Кришны сколько миль он был высотой? 30? 30. It was very high. Он был очень высок. But now it's gone. А сейчас он почти ушел. Forests have got, so it's like this is Navadvip is blooming, opening. А сейчас Навадвипа, она расцветает, она открывается. Text 40. Lila stali deki prema hila sthira balabhaja kailitana madhurara bahira. When Sri Chaitanya Mahaprabhu visited all the 12 places of Krishna's pastimes, he became very much agitated because of ecstasy. Balabhaja Bhattacharya somehow or other got him out of Mathura. Текст 240. Обойдя все 12 мест, где проходили игры Кришны, Шри Чайтанья Махапрабху от избытка чувств пришел в необычайное возбуждение, и Балабхадре Бхаттачарье стоило большого труда увести его из Мадхуры. Too much ecstasy. He had to take him away. Он чувствовал такой экстаз, что его пришлось увести оттуда. Tufawan Gangare Tirapati Lana Prayagi Aila Shirupasi Prabhu Ke Tathai-milila. After leaving Mathura, the Lord began to walk along the path of the bank of the Ganges, and finally he reached the holy place named Prayag, Allahabad. It was there that Srila Rupa Goswami came and met the Lord. Текст 241. Покинув Мадхуру, Господь дальше пошел вдоль берега Ганги и пришел в святое место Праяг, Аллахабад. Туда же навстречу с Господом пришел Шрила Рупа Госвами.
Text 242. Dandavat kari rupa bhumiti padila paramanande prabhu alingana dila. At Prayag, Rupa Goswami fell down on the ground to offer obeisances to the Lord, and the Lord embraced him with great delight. Текст 242. Увидев Господа, Рупа Госвами простелся пред ним в поклоне, и Господь с великой радостью обнял его. 343. Sirupa Shiksha Karai Pathaili Vrindavana Apani Karila Varanasi Agamana. After instructing Srila Rupa Goswami at the Dashashwamedh Ghat at Prayag, Chaitanya Mahaprabhu ordered him to go to Vrindavan. The Lord then returned to Varanasi. Текст 243. Дав у Дашвамедха-гата в Праяге наставление Шри Рупы Госвами, Чайтанья Махапрабху послал его в Вриндаван. Затем Господь вернулся в Варанаси. The instructions for many days is instruct him. That will come later. The Rupa Shiksha. В течение нескольких дней он давал наставления Рупа Госвами, и это будет позднее описано в Рупа Шикше. Text 244. Kashiti prabhu kiyasi milila sanatana dui masarahi tanri karil shikshana. When Lord Chaitanya Mahaprabhu arrived at Varanasi, Sanatana Goswami met him there. The Lord remained there for 2 months and instructed Sanatana Goswami perfectly. Текст 244. В Варанаси Господь Чайтанья Махапрабху встретился с Санатаной Госвами. Проведя там 2 месяца, он дал Санатана Госвами исчерпывающее наставление. And then those instructions will take another chapter. И все эти наставления, им будет выделена отдельная глава. Text 245. Mathura patila tanri deya bhakti bala sanyasiri kripakari gela nilachala. After fully instructing Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu sent him to Mathura with empowered devotional service. In Benares, he also bestowed his mercy upon the Mayavadi sannyasis and then returned to Nilchal, Jagannath Puri. Текст 245. Просветлив Санатану Госвами и наделив его силой заниматься преданным служением, Шри Чайтанья Махапрабху послал его в Мадхуру. В Бенаресе Господь также пролил милость на саньяси Майваде, а затем вернулся в Джаганнат-пури. And that, how he delivered all the Mayavadi sannyasis in Benares, that would be another wonderful chapter. О том, как он освободил всех саньяси Майвади в Бенаресе, этому будет выделена отдельная глава. Text 246. Chayavatsarayachi prabhu karila vilasa prabhu iti kabha keshavasha. The Lord traveled all over India for 6 years. He was sometimes here and sometimes there, performing his transcendental pastimes, and sometimes he remained at Jagannath Puri. Текст 246. Так Господь странствовал по всей Индии в течение 6 лет, то возвращаясь в Джаганнат-пури, то снова отправляясь в странствие. Так он проводил свои игры. Text 247. Anandi Bhakta Sangi Sara Kirtan Vilasa Jagannatha Darshana Premara Vilasa. While at Jagannath Puri, the Lord passed his time in great joy by performing Sankirtan and visiting the temple of Jagannath in great ecstasy. Текст 247. В Джаганнатха-пури Господь пребывал на вершине блаженства. Он был поглощен Санкиртаной и в великом экстазе ходил в храм Джаганнатхи. Text 248. Madhya-lila re kailune sutra vivarana Anta-lila sutra ebi shunabhaktagana. Thus I have given a synopsis of the Madhya-lila, the middle pastimes of the Lord. Now, O devotees, kindly hear the synopsis of the final pastimes of the Lord, known as the Anta-lila. Текст 248. Итак, я вкратце рассказал Мадхья-лилу, или средние игры Господа. Теперь, пожалуйста, послушайте краткое описание его заключительных игр, которые называются Анти-лилой. Text 249. Vindavana haiti yari nilachala aila atara vasha tahan vasha kahanna higela. When the Lord returned to Jagannath Puri from Vrindavan, he remained there and did not go anywhere for 18 years. Текст 249. Вернувшись в Джаганнат-пури из Вриндавана, Господь прекратил свои странствия и последние 18 лет провел в одном месте.
250. Pratibhashai senatahan godir bhaktagana charima sadahi prabhuda shangi sammilana. During those 18 years, all the devotees of Bengal used to visit him at Jagannath Puri every year. They would remain there for 4 continuous months and enjoy the company of the Lord. Текст 250. Все это время бенгальские преданные каждый год навещали Господа в Джаганнат-пури и проводили в его обществе 4 месяца. Text 251. Niratara nitya gita kirtan vilasa achandare prema bhakti karila prakasha. At Jagannath Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu performed chanting and dancing unceasingly. Thus he enjoyed the pastimes of Sankirtan. He manifested his causeless mercy, pure love of God to everyone, including the lowest man. Текст 251. В Джаганнатхапуре Господь без устали пел и танцевал, наслаждаясь санкиртаной. По своей неизъяснимой милости Он пробуждал чистую любовь к Богу во всех, даже в самых падших и низких людях. Text 252. Pandita Goshani Kali Nilachala Vasha Bhakashvara Damadora Shankara Haridasa. Residing with the Lord at Jagannath Puri were Pandit Goshai and other devotees such as Vakashvara, Damodar, Shankara and Haridas Thakur. Текст 252. Вместе с Господом жили Пандит Гасани и другие преданные Вакрешвара, Дамодара, Шанкара и Харидас Такур. Text 253. Jagarananda Bhagavan Govinda Kashishvara Paramananda Puriyara Sharup Damodara. Jagananda Bhagavan, Govinda, Kashishvara, Paramananda Puri, and Shrup Damodar were other devotees who also lived with the Lord. Текст 253. Помимо них с Господом жили Джагадананда, Бхагаван, Говинда, Кашишвара, Парамананда Пури и Сварупа Дамодара. Text 254. Shatavasi Ramananda Rahi Prabhriti Prabhu Sangai Sabakaila Nitya Stiti. Sri Ramananda Roy and other devotees who were residents of Jagannath Puri also remained permanently with the Lord. Текст 254. Шрила Рамананда Рай и прочие преданные Джаганнат-пури тоже постоянно находились с Господом. Text 255 and 6. Advaita Nityananda Mukunda Shivasa Vidyanidhi Vasudeva Murari Atadasa Prativarshiyasi Sangarahi Charimasa Tan Sabalana Prabhura Vividha Vilasa. Other devotees of the Lord, headed by Sri Advaita Acharya, Nityananda Prabhu, Mukunda, Shivash, Vidyanidhi, Vasudev, and Murari, used to visit Jagannath Puri and remain with the Lord for 4 continuous months. The Lord enjoyed various pastimes in their company. Тексты 255 и 256. Другие же преданные во главе с Адвайта Ачарьей, Нитянандой Прабху, Мукундой, Шривасой, Видянидхи, Васудевой и Мурари проводили с Господом в Джаганнат-пури только 4 месяца в году. В обществе этих вайшнавов Господь являл самые разные игры. Text 257. Haridas Sere Siddhi Prapti Adbhute Se Saba Apani Mahaprabhu Yana Kaili Mahutsava. At Jagannath Puri, Haridas Thakur passed away. The incident was very wonderful because the Lord himself performed the festival of Thakur Haridas's departure. Текст 257. В Джаганнатхапуре завершил свой земной путь Харидас Такур. Это было удивительное событие, потому что сам Господь взял на себя все хлопоты и устроил в честь ухода Харидас Такура большой праздник. Text 258. Tabirupa Goshanir Puna Agamana Tanhara Hirdai Kaila Prabhu Shakti Sancharana. At Jagannath Puri, Srila Rupa Goswami met the Lord again, and the Lord invested his heart with all transcendental power. Текст 258. В Джаганнатхапуре Шрила Рупа Госвами еще раз встретился с Господом, и Господь вложил в его сердце трансцендентное могущество. We already heard some of this story of how the Lord in Jagannath Puri, with the Rathayatra, Rupa Goswami wrote those verses, which are
sequel to the verses that Mahaprabhu used to chant to Jagannath. То есть мы уже читали о том, как Господь Чайтанья проводил свои игры в Джаганнат-пури, и как Рупа Госвами написал этот текст, то есть секретное сообщение, которое Господь Чайтанья пел для Джаганнатхи. He found the verse that Srila Rupa Goswami wrote and hid, and he was very amazed. How does Rupa Goswami know my mind? Господь Чайтанья нашел этот стих, который написал Рупа Госвами, и он очень удивился, откуда Рупа Госвами знал, что у него на уме. Because the song he was singing, the verses he was chanting to Jagannath was about the meeting of the Vrijbasis in Kurukshetra, where the gopis are asking Krishna to come back to Vrindavan. Потому что тот стих, который Господь Чайтанья пел Джаганнатхи, был о том, как Бриджабаси встретились с Господом на Курукшетре, и как гопи хотели увести его обратно во Вриндаван. Text 259. Tabi chota haridasa prabhu kaile danda damadora pandit kaile prabhu ke vyakya danda. After this, the Lord punished Junior Haridas, and Damodar Pandit gave some warning to the Lord. Текст 259. Затем Господь наказал Харидаса-младшего, а Дамодара Пандил сделал Господу замечание. Prabhu. Actually, Damodar Pandit was the eternal servant of the Lord. He could not punish the Lord at any time, nor had he any desire, but he did give some warning to the Lord so that others would not blaspheme him. Комментарий. Как вечный слуга Господа, Дамодара Пандит не имел права упрекать его ни в чем. В действительности он и не собирался этого делать. Он просто дал Господу совет, как вести себя, чтобы избежать упреков в свой адрес. Of course, he should have known that the Lord is the Supreme Personality of Godhead and is free to act in any way. There is no need to warn him, and such an action is not very much appreciated by advanced devotees. Конечно, Дамодара Пандит следовало бы знать, что Господь Чайтанья – это сам Бог, Верховная Личность, и Он волен поступать, как заблагорассудится. Нет никакой необходимости делать Господу замечания. Возвышенные преданные не одобряют такое поведение. I believe that was the incident where there was a young widow and her son used to come and see Lord Chaitanya. Случай был таков, что молодая вдова и ее сын приходили, чтобы встретиться с Господом Чайтаньей. And Mahaprabhu gave him a lot of mercy, a lot of time. И Махапрабху проливал много милости и уделял им много времени и внимания. But Damodar Pandit warned him, said people will talk, they'll think something suspicious of you. И Дамодара Пандит, он предупредил его и сказал, что это не очень хорошо, люди начнут говорить, они начнут подозревать что-то. And Haridas Thakur, he was actually banished from the association of Lord Chaitanya. А Харидаса Такура он отстранил от своего общения. By improper behavior towards a lady. Из-за того, что тот повел себя неправильно по отношению к одной женщине. That'll be described. Позднее это будет описано. Text is 60. Tabi sanatana gosheni puna agamana jaista masi prabhu tanri kairi pariksana. Thereafter, Sanatana Goswami met the Lord again, and the Lord tested him in scorching heat during the month of Jaista. Текст 260. Затем Господь снова встретился с Санатаной Госвами и испытал его в невыносимую жару месяца Джаиштха. Sanatana was so humble that he wouldn't walk on the main road, the main temple road in Puri, where all the Brahmins and the Pandit or the priests are, because he felt so lowly that if he touched them, they would be contaminated. Санатана Госвами был настолько смиренен, что он не ходил по главной дороге в Джаганнат-пури, по которой ходили пуджари и панды Джаганнатхи, поскольку он чувствовал себя настолько низким и боялся прикоснуться к ним. So he'd walk along the beach, but Mahaprabhu noticed that his feet were blistered. It was very hot that time. Поэтому Санатана Госвами ходил по берегу океана, но было настолько жарко, что его стопы были покрыты ожогами, и Господь Чайтанья заметил это. Jaista, that's some even in we do the Puri Prikram, which is
just a little while ago in October, that last bit, we walk along the beach, the last stretch is about 2 or 3 kilometers along the beach, quite hard. И вот недавно мы были на парикраме в Джаганнатпуре, это был уже месяц октябрь, и мы шли вдоль океана по берегу 2-3 километра, и было очень жарко. And in the summer, Sanatan actually got blisters. А Санатана Госвами, на самом деле у него были ожоги на стопах. Mahaprabhu was very pleased with his humility. И Махапрабху был очень удовлетворен его смирением. 261. Tustahana Prabhutani Pathaile Vrindavana Advaita Rahasti Prabhu Adbhuta Bhojana. Being pleased, the Lord sent Sanatana Goswami back to Vrindavan. After that, he was fed wonderfully by the hands of Sri Advaita Acharya. Текст 261. Довольный Санатана Госвами, Господь велел ему возвращаться во Вриндаван. Затем Шри Адвайта Ачарья собственноручно приготовил Господу необыкновенный пир и сам накормил его. 262. Nityananda Sangi Yukti Kari Nipreti Tanre Pathaire Gauri Prema Pracharayati. After sending Sanatana Goswami back to Vrindavan, the Lord privately consulted with Sri Nityananda Prabhu. He then sent him to Bengal to preach love of Godhead. Текст 262. Отослав Санатану Госвами во Вриндаван, Господь наедине поговорил с Шри Нитянандой Прабху и послал его в Бенгалию проповедовать любовь к Богу. Text 263. Tavita Valabhavat Prabhu Melila Krishna Namera Atta Prabhu Tanhare Kaila. Soon afterwards, Balabhata met the Lord at Jagannath Puri, and the Lord explained to him the import of the holy name of Krishna. Текст 263. Вскоре после этого на встречу с Господом в Джаганнат-пури пришел Валабхабхатта, и Господь объяснил ему смысл святого имени Кришны. Prabhu, Balabhata is the head of the Vaishnava Sampradaya known as the Vallabhacharya Sampradaya in Western India. Комментарий. Валабхабхатта – это основатель известной на западе Индии вайшнавской сампрадаи под названием Валабхачарья сампрадая. There's a long story about Balabhacharya narrated in Chaitanya-charitamrita, specifically in the 7th chapter of Madhya-lila and the 19th chapter of Madhya-lila. Истории, происходившие с ним, описаны в 19 главе Мадхья-лилы и 7 главе Антилилы. Sri Chaitanya Mahaprabhu visited the house of Balabhacharya on the other side of Prayag in a place known as Adaila Gram. Господь Чайтанья Махапрабху побывал у Валабхабхатты в доме в деревне Адаила Грам. Later, Balabhata saw Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri to explain his commentary on the Srimad Bhagavatam. Позднее Валабхабхатта пришел к Шри Чайтанья Махапрабху в Джаганнат-пури показать свои комментарии к Шримад Бхагаватам. He was very proud of his writings, but Sri Chaitanya Mahaprabhu corrected him, telling him that a Vaishnava should be humble and following the footsteps of his predecessors. Валабхабхатта очень гордился своей работой, но Шри Чайтанья Махапрабху сделал ему замечание, указав на то, что вайшнаву следует быть смиренным и идти по стопам своих предшественников. The Lord told him that his pride in being superior to Sridhar Swami was not at all befitting a Vaishnava. Господь дал Валабхабхатте понять, что вайшнаву не подобает гордиться и считать себя выше Шридхара Свами. Because Ballabh said that he thought his commentary was clearer than Sridhar Swami's. Валабхабхатта думал, что его комментарии, они более ясны, чем комментарии Шридхара Свами. Because he says Sridhar Swami's he's not consistent. He explains according to the particular shloka, which may be a little different when he explains from another shloka. Поскольку комментарии Шридхара Свами, они кажутся не очень последовательными. То есть в одной шлоке, по комментарии к одной шлоке объясняется одно, в комментарии в другой шлоке другое. So he said his commentaries are a little inconsistent. И поэтому он сказал, что его комментарии, они не последовательны и не ясны. And Mahaprabhu had to mildly chastise him that not following the accepting
parampara, then you're like on very dangerous grounds. И Махапрабху отчитал его, сказав, что если ты не следуешь парампаре, то ты стоишь на очень опасном пути. Anyway, they have the Vallabh Sampradaya, they called Pushti Marg, То есть Валлабха Сампрадане, они следуют Пуштимарг. especially in Gujarat, they're very popular. Особенно в Гуджарате это очень популярно. It's more or less Ragmarg, what they're teaching. То есть и там также присутствует рага маг в их учении. Spontaneous devotion. Спонтанная преданность. And they generally worship Balkrishna, baby Krishna. И обычно они поклоняются маленькому Кришне, Бала So Кришне. they kind of worship him in, a lot of them in Vatsalabhav. И поклоняются ему в любви Ватсала Бхавы. Well, I don't, that's a mood. Это их умонастроение. But Mahaprabhu didn't like it that he was critical of Sridhar Swami, a great commentator on the Srimad Bhagavatam in the Vaishnava line. Но Махапрабху не понравилось, что Валаба Ачарья находился в критическом настроении к комментариям Шридара Свами, великому комментатору. Text 64, Pradyumna Misre Prabhu Ramananda Stane Krishna Katta Sunaile Kahitan Ragune. After explaining the transcendental qualities of Ramananda Roy, the Lord sent Pradyumna Mishra to his residence, and Pradyumna Mishra learned Krishna Katha from him. Текст 264. Господь поведал о необыкновенных достоинствах Рамананды Рая Прадьюмне Мишри и посоветовал ему отправиться к Рамананда Раю и послушать его рассказы о Кришне. Text 65, Gopinatha Patnayaka Ramananda Vrata Raja Marita Chila Prabhu Haile Trata. After this, Lord Chaitanya Patnayak, the younger brother of Ramananda Roy, from being condemned to death by the king. Текст 265. Затем Господь Чайтанья Махапрабху спас младшего брата Рамананда Рая Гопинатху Паттанаяку от казни, которому ему приготовил царь. They were working for the Gopinath was working for the government, and anyway, there was some discrepancy in the with money, so they were going to have him killed. Вот Гопинатха, он работал на правительство, и там случился недостаток денег, и его приговорили к казни. They had this chanda. There's a platform, and they throw you off the platform. There's these spears sticking up, so they push you on the spears. То есть казнь была такова, что его должны были с платформы столкнуть на копья. So then one was going to Lord Chaitanya, please help Gopinath. They arrested him. They're going to kill him. И они побежали к Господу Чайтанье и сказали: пожалуйста, помоги, они хотят убить Гопинатху. The Mahaprabhu was a little different. Why are you coming to me? I'm sannyasi. А Махапрабху отнесся так, сказав: почему вы пришли ко мне? Я же саньяси. If he's breaking the laws, then he's punished. That's the rule. Он нарушил законы, поэтому его должны наказать, таковы правила. And devotees all anxiety, then they actually put him up there on the chanda. Then Mahaprabhu is on there. Но преданные были в большом беспокойстве, и Гопинатху уже вели на платформу, уже почти казнь произошла, и преданные побежали и стали взывать к Махапрабху. Mahaprabhu said, look, if I hear one more thing about this, I'm leaving, you're not going to see me again. А Махапрабху ответил: если вы еще раз мне скажете об этом, я уйду отсюда, и вы больше никогда меня не увидите. I'm taking sannyas, I've left all this behind. Я принял саньясу, я уже отстранился от всего этого. Anyway, by his divine energy, he arranged that everything was resolved with a happy ending. Но так или иначе, своей божественной энергией он устроил так, что все закончилось благополучно. Text 266. Ramachandra Puri Bahai Bhiksha Taila Vaishnavara Dukha Deki Ardheka Rakila. Ramchandra Puri criticized Lord Chaitanya Mahaprabhu's eating. Therefore, the Lord reduced his eating to a minimum. However, when all the Vaishnavas became very sorry, the Lord increased his portion half as much as usual.
Текст 266. Когда Рамачандра Пури упрекнул Господа Чайтанья Махапрабху в том, что он слишком много ест, Господь стал есть намного меньше, но это очень огорчило всех вайшнавов. Тогда Господь увеличил количество принимаемой им пищи до половины прежней нормы. Chandra Puri, I think he was his Guru Varga, Mahaprabhu's Guru Varga. Рамачандра Пури, он был Гуру Варга Махапрабху. So when he criticized it, he had a tendency to criticize. So he criticized Mahaprabhu was eating so much. Он был склонен к критике, и он сказал Махапрабху: «Махапрабху, ты ешь так много». So then Lord Chaitanya reduced his eating to 1/4. Поэтому Махапрабху, он уменьшил количество принимаемой еды на 1/4, на 3/4. Because they used to eat nicely, the devotees. Поскольку до этого он действительно ел очень хорошо. If you invited Chaitanya Mahaprabhu, there's a waiting list. If you invited him, there has to be so many pandas of rice, so much of this subject. They get all this stuff from Mahaprasad from Jagannath Puri. There has to be a certain amount because he had some associates with him. И те, кто приглашал Господа Чайтанья Махапрабху, а там был целый список ожиданий, и поэтому преданные готовили очень много, там был целый список того, что они готовили, и также Махапрасад, который они приносили, поскольку Господь Чайтанья приходил не один, а со своими спутниками. And you often hear when they sat down to eat on the plate, there was enough for 5 or 7 men. И когда они садились, им на тарелку накладывали столько, что могли бы съесть 5-7 человек. Anyway, he reduced it way down. И поэтому Махапрабху очень сильно уменьшил количество And своей the еды. devotees were all upset. И преданные очень сильно расстроились. They weren't thinking very well of Ramchandra Puri. И они не очень хорошо стали относиться к Рамачандра Пури. I think he was Jatila in Krishna-lila. Я думаю, что он является Джатилой в Кришна-лиле. But anyway, finally he left. Но так или иначе, в конце концов, этот преданный ушел. They were so happy. It was a big festival and they could eat and give him more Mahaprasad. И преданные так обрадовались, они устроили большой пир и накормили Чайтанья Махапрабху. Text 264. Pajuna Mishri Prabhu Ramananda Stane Krishna Katta Sunarikhahi Tanragune. After explaining the transcendental qualities of Ramananda Rai, the Lord sent Pajuna Mishra to his residence. I read that. Sorry. Text 267. Brahmananda Bhitari Haya Chura Bhuvana Chura Bhavane Vaishiyata Jivagana. There are 14 planetary systems within the universe, and all living entities reside in those planetary systems. Текст 267. Во Вселенной 14 планетарных систем, на которых обитают все живые существа. Manushya Veshadhari Yatrikara Chale Prabhure Darshane Kari Asinila Chale. Dressing like human beings on pilgrimage, they all used to come to Jagannath Puri to visit Sri Chaitanya Mahaprabhu. Текст 268. В облике обычных паломников они приходили в Джаганнатха-пури увидеть Господа Чайтанья Махапрабху. In other words, the devatas also used to come there. Другими словами, деваты, полубоги, они тоже приходили туда. Text 269. Ekdina Srivasari Yatabhaktagana Mahaprabhura Gunagana Karina Kirtana. One day, all the devotees headed by Srivas Thakur were chanting the transcendental qualities of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Текст 269. Однажды Шривас Такур и остальные преданные пели о божественных качествах Шри Чайтанья Махапрабху. Text 270. Suni Bhaktagani Kai Sakroda Bachane Krishna Nama Guna Chari Kikara Kirtane. Not liking the chanting of his transcendental qualities, Sri Chaitanya Mahaprabhu chastised them as if he were angry. What kind of chanting is this, he asked? Are you leaving aside the chanting the holy name of the Lord? Текст 270. Шри Чайтанья Махапрабху это не понравилось. Приняв строгий вид, он отчитал преданных. Что это за пение? Вы что, больше не хотите прославлять святое имя Господа? Text 271. Audhatya kariti haila sabhakaramana Swatantra haila sabinasi bibhuvana.
Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu chastised all the devotees, telling them not to show impudence and spoil the entire world by becoming independent. Текст 271. Также Чайтанья Махапрабху преподал всем преданным урок, отчитав за дерзость, и предупредил, что своя воля таит величайшую опасность для всего человечества. Prabhu Sri Chaitanya Mahaprabhu warned all of his followers not to become independent or impudent. Комментарий. Шри Чайтанья Махапрабху запретил всем своим преданным вести себя дерзко и своевольно. Unfortunately, after the disappearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu, many sampradayas invented so many ways not approved by the acharyas. К сожалению, после ухода Господа Чайтаньи многочисленные апа-сампрадаи стали пропагандировать идеи, не одобренные ачарьями. Bhaktivinoda Thakur has described them as Aul, Bhaul, Kati Bhaja, Neda, Dravesha, Sani, Sahajya, Shakibeki, Shmarta, Jata, Goshani, Ativadi, Chudahari, and Goranga Nagari. Бхактивинода Такур приводил названия этих апа-сампрадай: Аула, Баула, Картамбходжа, Неда, Даравеша, Саня Сахаджа, Сакибеки, Смарта, Джата Гасани, Ативада, Чудадхари и Гора Нагари. The Aul, Baul, Sampradayas and others invented their own ways of understanding Lord Chaitanya's philosophy without following in the footsteps of the acharyas. Аула и Баула сампрадаи и другие сампрадаи придумали собственное толкование философии Господа Чайтаньи, отличное от толкования ачарьев. Sri Chaitanya Mahaprabhu himself indicates here that all such attempts would simply spoil the spirit of his cult. В этом стихе Шри Чайтанья Махапрабху сам говорит, что подобное действие только оскверняет сам дух его учения. Like when they, here in, was it, Madhya-lila, the parrot was chanting, Gauranga, Gauranga, Gauranga. Как в Мадхья-лиле один из попугаев, он воспевал Гауранга, Гауранга. And Mahaprabhu caught him and said, chant the name of Krishna. И Махапрабху поймал его и сказал, воспевая имена Кришны. Gauranga, Gauranga, Gauranga. Гауранга, Гауранга. I said, why do you chant the name of Krishna? Почему ты не воспеваешь имена Кришны? He said, you chant whatever you like. I'm going to chant Gauranga, name Gauranga, Gauranga. А попугай сказал, ты можешь воспевать все, что ты хочешь, а я буду воспевать Гауранга, Гауранга. So we have to, when Mahaprabhu is personally there, it's very impudent to chant his glories because he's actually coming as a Gupta avatar. He's coming appearing as a devotee, not the Lord. Шри Чайтанья Махапрабху в то время, когда он был, он считал дерзостью, когда воспевали его имена, поскольку он пришел как Гупта аватара, скрытый аватара. So impudent means rude, quite rude. То есть он считал, что это дерзость. And independent means I'm telling you to chant one thing, you're chanting something else. И почему вы независимы? Я говорю вам воспевать одно, а вы воспеваете что-то другое. Don't misuse your independence. Не пользуйтесь своей независимостью неправильно. Don't concoct, as Prabhupada say. Don't try to invent something new. I've told you everything. Не пытайтесь изобретать что-то новое, выдумывать. Я дал вам все. Of course, there's nothing wrong with that in a sense that, He is the Lord and they have love for Him and they're doing it out in that respect. Конечно, мы должны понимать, что у них была любовь к Господу, и они делали это из уважения к Нему. But then it could lead to speculation, and you got these 13 asampradaya, different groups who have their own little philosophical understanding of Mahaprabhu. Но это могло привести к недопониманию, как мы видим, что возникло 12 апа-сампрадай, у которых своя собственная философия и свои пути. So Mahaprabhu is coming as acharya, he has to teach, he follows strictly the acharyas. А Махапрабху, он пришел как ачарья, он пришел для того, чтобы учить, и он говорил, что мы должны следовать строго ачарьям. Text 272. Dasadiki koti loka hena kali, Jaya Krishna Chaitanya Bali, Kari Kolahali. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was apparently in an angry mode and chastising his devotees, many thousands of people outside loudly cried in a tumultuous voice, "Oh, glorious is Sri Chaitanya Mahaprabhu! Prabhu ki jai."
Текст 272. Пока Господь делал внушение преданным, многочисленная толпа на улице стала громко кричать: «Слава Шри Кришна Чайтанья Махапрабху!» Text 273. Jai Jai Mahaprabhu Vajendra Kumara Jagatarati Prabhu Tumar Avatara. All the people began to call very loudly, "Oh, glorious is Sri Chaitanya Mahaprabhu is the son of Maharaj Nanda. Now you have appeared in order to deliver the whole world." Текст 273. Все люди снова и снова оглашали воздух криками: «Слава Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, сыну Махараджи Нанды, то есть не зашел, чтобы спасти весь мир». Text 274. Bahudura Hayati Aina Hanu Bada Arta Darshanadiya Prabhu Karahar Kritharta. Oh Lord, we are very unhappy. We have come a long distance to see you. Please be merciful and show us your favor. Текст 274. «О Господь, мы чувствуем себя очень несчастными. Мы пришли сюда издалека, чтобы увидеть Тебя. Смилуйся над нами и предстань перед нашим взором». Now what is he going to do? А теперь что же Господь будет делать? Thousands of people are disobeying him. Получается, что тысячи людей, они не следуют Его указаниям. Text 275. Saniya lokera dainya dravile hridaya bharira shri darshana diladaya maya. When the Lord heard the humble petition made by the people, his heart softened. Being very merciful, he immediately came out and gave audience to all of them. Текст 275. Эта смиренная просьба тронула сердце Господа. Преисполнившись милосердия, Он без промедления вышел к ждавшей Его толпе. Text 276. Bahutuli Bali Prabhu Bala Hari Hari Utila Sri Hari Dvani Chatu Digbhari. Raising his arms, the Lord asked everyone to chant loudly the vibration of the holy name of Lord Hari. There immediately rose a great stir, and the vibration of Hari filled all directions. Текст 276. Воздев руки, Господь попросил всех громко повторять святое имя Господа Хари. И в тот же миг все четыре стороны света огласились громкими криками «Хари». Text 277. Prabhu deki prema loka andita mana Prabhu keshvara bali kari stavana. Seeing the Lord, everyone became joyful out of love. Everyone accepted the Lord as the supreme, and thus they offered their prayers. Текст 277. Увидев Господа, от любви к Нему все пришедшие люди исполнились радости. Признав Его Всевышним, они вознесли Ему молитвы. Stava suni prabhu ki kahena Srinivasa Gari gupta hayo keni bari prakasha. While the people were offering their prayers unto the Lord, Srivas Thakur sarcastically said to the Lord, "At home you wanted to be covered. Why have you exposed yourself outside?" Текст 278. Пока люди возносили молитвы Господу, Шриниваса Ачарья сказал ему с сарказмом: «Дома ты хотел остаться неузнанным. Почему же ты решил открыть себя толпе?» Text 279. Keshi khale loki kahi kaun bata Iya sabra mukha dhaka diyo nijahata. Srivas Thakur continued, "Who has taught these people? What are they saying? Now you can cover their mouths with your own hand." Текст 279. Шриниваса Ачарья продолжал, что говорят эти люди, кто их научил этому. Попробуй теперь закрыть им рот. Text 80. Surya jure kari chahi lukhaite bhujiti na paritai Chaitamya-charite. It is as if the sun, after rising, wanted to hide itself. We cannot understand such characteristics in your behavior. Текст 280. Это как если бы солнце, зайдя на небосклоне, вдруг решило спрятаться. Нетрудно понять твое поведение. Text 281. Prabhu kahina Srinivasa chari viparna vidambana Shabimeli karamora kateka lanchana. The Lord replied, "My dear Srinivas, stop joking. You have all combined together to humiliate me in this way." Текст 281. Господь ответил:
Дорогой Шринивас, хватит подшучивать надо мной. Вы все как будто сговорились, чтобы унизить меня. Text to it. Eta bali lokakari shubhadristidana abhyantare gela lokara punahaili kama. Thus speaking, the Lord entered his room after glancing auspiciously upon the people out of charity. In this way, the desires of the people were completely fulfilled. Текст 282. Господь благословил толпу взглядом и удалился во внутренние покои. Так он полностью исполнил желания всех присутствующих. Text 283. Raghunatha Dasa Nityananda Pasigela Chidada Hima Utsafa Tani Karila. At this time, Raghunath Das approached Sri Nityananda Prabhu and, according to his order, prepared a feast and distributed prasadam composed of chipped rice and curd. Текст 283. После этого Рагунат Хадас пришел к Нитянанде Прабху и получил от него указание устроить праздник и раздать на нем прасад, рисовые хлопья с простоквашей. Prabhu, there's a special preparation in Bengal wherein chipped rice is mixed with curd, yogurt, and sometimes with sandesh and mango. It is very palatable food, offered to the deity and then distributed to the public. Комментарий. В Бенгалии готовят очень вкусное блюдо из рисовых хлопьев с простоквашей или йогуртом. Иногда в него еще добавляют сандеш и манго. Это блюдо предлагают божеству и потом раздают публике. We offer to Krishna every day on Rajbhog. Мы предлагаем Кришне это блюдо каждый день во время Раджбоги. But not chipped rice, we have the whole rice and yogurt and fruit. Но не хлоповый рис, не хлопья риса, а целый рис с фруктами и йогуртом. Raghunath Das Goswami, who was a householder at this time, met Nityananda Prabhu. According to his advice, he executed this festival of Dadhi Chida Prasada. Рагунат Хадас Госвами, который всегда жил с семьей, встретился с Нитянандой Прабху, и тот посоветовал ему устроить праздник Дадхи Чида Прасада. Text to it. For Tana Agilana Gila Prabhuda Charani Prabhutana Samapila Sharuperastane. Later, Sri Raghunath Das Goswami left home and took shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri. At that time, the Lord received him and placed him under the care of Sarup Damodar for spiritual enlightenment. Текст 284. Впоследствии Шрила Рагунат Хадас Госвами ушел из дома и нашел прибежище у Шри Чайтанья Махапрабху в Джаганнат-Пури. Господь принял Рагунат Хадаса и поручил Сварупа Дамодаре опекать его и давать духовные наставления. Purport in this regard, Sri Raghunath Das Goswami writes in his Vilapa Kushamanjali, quote, "Let me offer my respectful obeisances unto the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who, by his unreserved mercy, kindly saved me from household life, which is exactly like a blind well without water, and placed me in the ocean of transcendental joy under the care of Sarup Damodar Goswami." Комментарий. Виласа Кусаманджали Шрила Рагунат Хадас Госвами пишет об этом. «Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху, милость которого не знает границ. Он спас меня из темного, высохшего колодца семейной жизни и поместил в океан трансцендентного счастья, поручив заботам Сварупа Дамодара Госвами». Text 285. Ramananda Bharatire Guchaile Chamambara E Madhya-lila Kaile Chaya Vatsara. Later, Sri Chaitanya Mahaprabhu stopped Ramananda Bharati's habit of wearing a deerskin. The Lord thus enjoyed his pastimes continuously for 6 years, experiencing varieties of transcendental bliss. Текст 285. Затем Шри Чайтанья Махапрабху отучил Брахмананду Бхарати носить оленью шкуру. Так в течение 6 лет Господь являл свои игры, наслаждаясь разнообразием духовного блаженства. Text 286. Eta kahila Madhya-lila Shuchagana Sesha Dvarasha Vatsera Shuna Vivarana. Thus I have given a synopsis of the Madhya-lila. Now please hear the pastimes of the Lord performed during the last 12 years. Текст 286.
Я кратко рассказал содержание Мадхья-лилы. Теперь, пожалуйста, послушайте об играх Господа в последние 12 лет Его пребывания на земле. Prabhupada Srila Kaviraj Goswami, strictly following in the footsteps of Srila Vyasadeva, gives a synopsis of the Leela of Sri Chaitanya-charitamrita. Комментарий. Шрила Кавираджа Госвами, ни на шаг не отступая от традиции, установленной Шри Вьясадевой, вкратце описывает здесь лилу Читания-чаритамриты. He has given such a description at the end of each canto. Подобное описание он проводит в конце каждой части. In the Adi Lila, he outlined the pastimes of the Lord in the 5 stages of boyhood, leaving the details of the description to Srila Vrindavan Das Thakur. В Ади-лиле он лишь в общих чертах поведал о 5 периодах детских игр Господа, сославшись на подробное их описание, сделанное Шрила Вриндавана Дас Thakуром. Now in this chapter, the pastimes that took place at the end of the Lord's life are summarized. В этой же главе вкратце рассказывается о завершающих играх Господа. These are described in the Madhya-lila and Antya-lila. Более подробно о них пойдет речь в Мадхья-лиле и Антя-лиле. The rest of the pastimes have been described in a synopsis in the 2nd canto of Madhya-lila, and this way the author has gradually described both the Madhya-lila and the Antya-lila. Начатое здесь сжатое описание игр Господа продолжается во 2 главе. Таким образом, автор последовательно описывает Мадхья-лилу и Антя-лилу. 627. Sri Rupa Raghunatha Pariyarasa Chaitanya-charitamrita Kahi Krishna Dasa. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya-charitamrita, following their footsteps. Текст 287. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту. Thus ends the Bhagavatam purpose to Sri Chaitanya-charitamrita Madhya-lila, 1st chapter, summarizing the later pastimes of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 1 главе Мадхья-лила Шри Чайтанья-чаритамриты, которая повествует о поздних играх Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Chaitanya-charitamrita ki jai, Sri Krishna Kaviraj ki jai, Sri Prabhupada ki jai, Mai Bhaktavinda ki jai, Jai Gaur Premanandi, Hare Hare Bol. Hare Krishna. Comments? Maharaj? The next chapter also, it's also like a synopsis, so there won't be much detail. В следующей главе также будет очень кратко все описано, не очень много деталей. No. Там описывается момент, если мы читаем пришел на Шалу, там сказано, что он видел изображение Кришны. То есть в то время, но в то же время это же описывается, что это был лес, он увидел Кришну. Что за изображение, что это по-какому было. It was saying here, then when Lord came to Kanai-Natashala, he saw the Leelas of Lord Krishna, and what it was exactly there. And it's also saying it was a forest that time. It was? Forest. What exactly he saw? What did he saw? What pictures? No, he actually saw Krishna. It wasn't a picture gallery. He actually saw Krishna there. То есть он не то, что видел какие-то картинки в галерее, он действительно увидел там Кришну. The first time after. Это было в первый раз после того, как он в Гае получил его даршан. Gaya is in Bihar also. Гая, она также находится в Бихаре. And there he saw the Lord. И там он встретился с Господом, увидел Господа. There's not much. It doesn't mention a particular pastime. Там не говорится, какие конкретные игры. Okay? Particular pastime? It says many, yeah, but in the Chaitanya-charitamrita, it doesn't mention, or Chaitanya Bhagavad, it doesn't mention a specific pastime that he saw. То есть здесь не описано, какие, говорится просто много игр, но в Читании Бхагаватам это тоже не описано, просто тоже говорится много разных игр.
But he saw Krishna there. Но он там увидел Кришну. Then Krishna disappeared И потом Кришна исчез. and increased his attachment so much. И очень сильно увеличил его привязанность к нему. That's portrayed in the film Nadia Nimai. В одном из кино, которое называется «Надя Нимай», Which day he just saw the Lord, he went to embrace the Lord, and the Lord beckoned him to come and then disappeared. и там показывается, что он увидел Господа и побежал к нему, чтобы обнять его, а Господь, он исчез. So that may be from some scripture, or maybe some poetic license for filmmaking, but he saw the Lord there, got great attachment, and then he began to feel that great separation. Then he came to Navadvip and told all the devotees of what his problem was, because they thought he was suffering from some wind order or something, epilepsy. То есть, возможно, в кино это такое поэтическое описание, но так или иначе Господь увидел его, и когда он вернулся сюда обратно в Навадвипу, он сказал преданным, что описал свои симптомы и говорил о том, что, возможно, я заболел эпилепсией. But here it does say many leelas he saw. Но вот в этом случае здесь говорится, что он увидел очень много разных лил Господа. Like the Chайтанья-чаритамрита is known as Gupta Vrindavan. Very famous as being Gupta Vrindavan. Канай-начала также известна как Гупта Вриндаван. And they are Bhakti-siddhanta Saraswati Thakur made footprints of Radha and Krishna there. Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил, что там есть отпечатки стоп Рады и Кришны. I'm sorry, they were already there. They said they had been there for 5,000 years. He laid the footsteps of Lord Chaitanya-charitamrita there. То есть эти стопы, отпечатки их стоп там уже находятся в течение 5000 лет. И он там установил отпечаток стопы Господа Чайтаньи Махапрабху. So there is progression of them, how the Holy Name reveals Nama-guna-lila. И там также объяснена прогрессия, как проявляется Святое Имя, то есть Нама, Гуна, Рупа, Лила. How Mahaprabhu, it reveals Mahaprabhu is playing in the background. From Kaya and Anachal, that's where he had from the Holy Name reveals the form. То есть и там так описано, что когда Господь Махапрабху от Гаи, когда он нашел до Кана Наташалы, как эта вся прогрессия проявилась. And Leela. А Лила как проявилась? And Leela. А вот Лила, да, позднее вот здесь проявилась. Мы видим, что Господь, Он проходит вот эти игры. И он увидел форму, которая являла эти игры. То есть Он увидел форму, которая являла эти игры. Translation. What happened when they moved those footprints, that big rock which the footprints are on? What was underneath? А когда они подняли этот камень, на котором был отпечаток, что было под ним? Yeah, we have a temple there. The temple service was given to ISKCON. Там у нас есть храм, и это служение там выполняет Искон. So we were rebuilding the temple and everything. Сейчас там как раз строится храм. And these footprints of Radha and Krishna, they're on a block of marble stone. И вот отпечаток стопы Рады и Кришны, они на куске мрамора. So we had to move that block to build the new temple. Поэтому нам нужно отодвинуть этот кусок мрамора, чтобы построить там храм. They were digging and digging and digging and digging, and that block down 8 feet, something very, very long, right into the ground. И пытались откапывать этот кусок мрамора, и копали, где-то он очень большой, 8 футов. When they finally removed it, И когда они в конце концов смогли убрать этот камень, there was a deity there of Prahlada Singha. и они нашли там божество Прохладной Симхи, Prahlada Singha was right underneath this big block. как раз под этим большим камнем. Perfect form, there's no cracks or breaks. Совершенная форма, на ней было никаких ни трещин, ни царапин. I know it's made from, it looks like black stone. И похоже, что она сделана из черного камня. If you take
we had to move him to the judge-shala, so we took him out. When you see in the daylight, the sun was shining, and it was actually green, very deep green stone. И когда мы понесли его, то есть в отражении солнца, видно, что этот камень темно-зеленого цвета. Perfect condition, and it's supposed to have been there since 5,000 years ago when they laid these feet over it. То есть оно совершенно, несмотря на то, что оно находится там уже в течение 5000 лет. And the place called Gupta Vrindavan or Secret Vrindavan. И это место называется Гупта Вриндаван или Секретный Вриндаван. Pastimes are going on. И там до сих пор продолжаются игры Господа. In a nutshell, a key. Yeah. It's very, very picturesque, beautiful thing. Это очень красивое, великолепное место. On the bank of the Ganga is like the ocean. You can barely see the other side in some places. И она находится на берегах Ганги, а Ганга там подобно океану, вы даже фактически не можете увидеть ее следующий берег. Do you know something more about Sridhar Swami? Sridhar Swami? And Sridhar Swami, the commentator of Pankajanghri. Вы знаете что-либо еще о Шридхаре Свами, который написал комментарий к Шримад Бхагавату? Not only that, he said that Sridhar Swami's commentary, Vallabha said, he was a follower of Mahaprabhu, Vallabha. He said that Sridhar Swami's commentaries are not consistent. То есть единственное, что я знаю, что Валабхачарья, который был последователем Шри Чайтанья Махапрабху, он сказал, что комментарии Шридхары Свами, они непоследовательны. Srila Prabhupada's commentaries are not consistent sometimes. Иногда комментарии Шри Прабхупады также выглядят непоследовательными. Right, you read the shloka, then you read the purport, and you think, how do you get this out of that? Вы можете прочитать текст, потом вы можете прочитать перевод, комментарий и задумаетесь, как он вообще смог вот к этому прийти из этого текста. Because sometimes they will bring that shloka to its natural conclusion, and they bypass a lot of steps and bring it down to pure bhakti or something like that. So that's what they'll explain, but you can't see how, we can't see, common people can't see how he derived this purport from this particular shloka. It doesn't seem to fit. То есть, и что делают они? Они из этого текста, то есть в несколько шагов выводят к чистому бхакти, и мы даже не можем понять, каким образом они, на основе какой логики и какие выводы их могли привести вот к этому. Но они дают чистое бхакти. So the acharyas, people have different vision. According to one's consciousness, one will get that amount of understanding from it. Но у ачарьев у них свое видение, в соответствии с вашим пониманием, с вашим видением вы можете видеть абсолютно другие вещи в этих комментариях, в этих текстах. The scripture, especially the sattvic scriptures, they're also non-different from Krishna. Поскольку Писания, они также не отличны от Кришны. So, when, according to the consciousness, the people see Krishna, according to their consciousness, then they see different aspects of Krishna. И в соответствии с сознанием, каким преданные видят Кришну, то есть они так и объясняют разные аспекты Кришны. You know, the demons see him in one way, and the atheists see him in another, and the bhaktas see him in another, and the different relationships of the different bhaktas, they see, that's what aspect they see of Krishna. То есть демоны видят Кришну таким образом, атеисты видят его по-другому, бхакты видят его по-своему, а у бхактов у них есть свои также отношения с Кришной, и как раз этот аспект они видят и описывают. Krishna has revealed himself according to our degree of surrender. Кришна проявляет себя настолько, насколько вы ему предаетесь. So they see a shloka, they see the natural conclusion of that shloka. So it may be like, 3 stops away. И поэтому, когда они видят эту шлоку, этот текст, они видят конечное заключение этой шлоки, хотя, возможно, до этой шлоки еще 3-4 остановки. In other words, the shloka will lead to that, which will lead to that, which will lead to that. So they they bring it right to their understanding, their particular conclusion, and they put that.
То есть эта шлока, она, из нее есть несколько выводов, но они дают вам конечный вывод этого текста. And therefore you get a variation from the acharyas also according to their particular mood at that particular time or whatever they want to convey. You'll get sometimes you get slightly different interpretations from the acharyas. Поэтому вы также от разных ачарьях можете получить разные комментарии, поскольку помимо того, что это еще разное время, разные обстоятельства, у них также разные отношения с Господом, и они также хотят принести разные понимания. So then for ordinary people or those who are not advanced Rasika Bhaktas, then they'll just do they'll see the grammar and they'll look at the logical conclusion. Поэтому They'll обычные... follow the logic of their own learning. Поэтому обычные люди, которые не являются расиками бхактами, они просто знают грамматику и логику, и они видят это и считают, что это логически правильно или нет, поскольку они следуют просто логике. Whereas the acharyas, they're acting on bhav, or their realization. Но ачарьи, они оперируют через бхакти, через свою реализацию. So they will present the essence of that, what it actually means, what this means. Поэтому они дают вам основу на самом деле, что вот это значит. Because a lot of the scriptures, even the bhaktis, a lot of it is indirect. Поскольку в Писаниях, которые даже описывают бхакти, там очень не все четко и конкретно. And Krishna likes it like that, because it protects bhakti, pure bhakti. И Кришне это нравится, поскольку он защищает чистое бхакти. So there's a lot of indirect meanings in the scriptures. Поэтому в Писаниях очень много скрытых пониманий. So that's protected from the jnanis, the atheists, the Mayavadis, the yogis. И это защищает от гьяни, от атеистов, от йоги, от мистиков. They see something else and they go that way. This is what it means, and they go that way. И они просто видят что-то другое, и они направляются другим путем. So this protects the pure bhakti. They don't want these people interfering, tampering with pure bhakti. И это защищает чистое бхакти от тех людей, у которых его нет. So in that way, he's saying that Sridhar is inconsistent. Поэтому, следуя этому, он сказал, что комментарии Шридара, они непоследовательны. He's not following a logical system, pattern like that. Он не следует никакой логической системе. But he's presenting his own realization of it. Like that. Но Шридар, он представляет свою собственную реализацию. So Mahaprabhu chastised him in a humorous way. И Махапрабху отчитал его шутливым образом. He said, a person who doesn't follow the Swami Он сказал, что личность, которая не следует с вами, is unchaste. он не целомудренен. A wife, husband is known as Swami also. Мужа также называют с вами. So a woman who is not faithful to the Swami, a wife who is not faithful to her husband, she's like a prostitute. Поэтому женщина, которая не целомудрена по отношению к своему мужу, она подобна проститутке. So this way he said that Balav is unfaithful. Таким образом, он сказал, что Балаба, он не целомудренен. The previous acharyas you'll want to change or think you have a better meaning than what they're saying. Ты думаешь, что у тебя есть лучшее понимание предыдущих ачарьев? We have to follow the previous acharyas. Мы должны следовать предыдущим ачарьям. So that's his way. That's how Chaitanya Mahaprabhu said it. Это то, как Махапрабху объяснил это. And in fact, Srila Prabhupada got into a little bit of argument with Srimati Maharaji, who gave him the ticket to go to America from the steamship company. И это также Шрила Прабхупада использовал, когда он беседовал с женщиной, которая купила ему билет в Америку. Because she belongs to that sampradaya. Поскольку она принадлежала к этой сампрадае. So she said, why you write it in your book, you're criticizing Acharya. И она сказала ему, почему ты критикуешь в своих книгах нашего ачарью? I'm not criticizing it, I'm just repeating what Chaitanya Mahaprabhu said. А он сказал, я не критикую, я просто повторяю то, что сказал Шри Чайтанья Махапрабху. Anyway, it was resolved. Ну, так или иначе, это было разрешено. But the path they follow is ragmarg. It's very difficult to deal with these people. Но с теми, кто следует рага-марга, с ними очень
сложно изъясняться. Isn't it? We're serving Krishna as my baby. What's wrong? Он говорит, я служу Кришне, это мой ребенок, что в этом не так? Perfection, right? Это совершенство, так и есть. Whether they're perfect or not, that's another thing. But that's the mentality they. Совершенно или несовершенно, это, конечно, отдельная тема, но это их умонастроение. Whereas our path, we want to perfect our consciousness by the medium of sadhana. Но наш путь таков, что мы хотим довести наше сознание до совершенства через путь садханы. And then when you're on that platform of rag, then that's the spontaneous platform. But how do you can't actually practice rag. You can't really practice it. Rag means attraction, spontaneous attraction. How can you practice spontaneous attraction? И когда вы достигаете этого уровня рага-нога, то тогда это становится спонтанным. Как вы можете спонтанно что-то проявлять, то, что вы не чувствуете? But when they talk like that, it's very difficult. You can't argue with them very well. Но когда они говорят таким образом, вы не можете с ними аргументировать. Because what they're speaking is perfect. That's our goal. Потому что то, что они говорят, это совершенство, это является нашей целью. Anyway, so he started his own sampradaya. He left Mahaprabhu. Но так или иначе, он начал свою сампрадаю. Today, Bhagavatam class, the speaker, he said that when we start really devotional service, then we don't need to study philosophy, we don't need philosophy. Сегодня лектор Мурари Гупта Прабху во время Бхагаватам сказал, что когда мы начинаем преданное служение, то нам не нужно изучать ничего. What is it really like we don't need any philosophy when we practice, really start to practice devotional service? Действительно ли это так, что нам не нужна никакая философия, когда мы начинаем практиковать преданное служение? Because even in this words you read, there's so many other sampradayas, and if we don't understand really nice our philosophy, how we can understand all these misconceptions and deal with it. Как, например, здесь в комментарии упоминается очень много разных апасампрадай. Если мы не знаем нашей философии очень хорошо, как мы можем понять, что неправильно, и как мы можем каким-то образом общаться с этими людьми? On which level we should not read or recommend? When we start devotional service, maybe everything will open from our part and we don't need to study. When we should stop to study? И в какой момент мы должны остановить изучение? Возможно, когда мы займемся преданным служением, то все будет открываться нам из сердца. That means you've done all that in previous births. Now you have faith in the chanting of the holy name of the Lord, and you're taken to that practice. Это значит, что все вы это уже выполнили в своих предыдущих жизнях. Сейчас вы начали воспевание святого имени. But still, where's the realization? Но все равно, где вот эта реализация? Where's the bhava? Где бхава? So that's not there. Это не присутствует. It means there's some. Although this is a perfection to chant the Lord's name because it's not different from the Lord and engage in His service. That is perfection, but we don't feel that perfection. We're not perceiving that perfection. И несмотря на то, что воспевание святого имени — это уже совершенство, но сейчас мы не можем оценить и прочувствовать вот это совершенство. So therefore we're given these Vaidhi-sadhana, which consists of these 9 angles of bhakti. Именно поэтому нам дается Вайди-садхана бхакти, в который включено это 9 разных процессов преданного служения. And part of them are studying the revealed scriptures, right? Here in Bhagavatam. И частью этого пути является изучение Шримад Бхагаватам. We observe austerities, we fast on Ekadasi, Janmashtami. Соблюдение аскез, мы постимся на Экадаши, на Джанмаштами. We follow rules. Мы следуем правилам. So it means that once you're taken to the chanting of Hare Krishna, there's no need to do anything else extraneously. That is the goal, to chant Hare Krishna but now with love, with feeling.
Поэтому для тех, кто воспевает Харе Кришну, не нужно брать ничего дополнительного. То есть целью является воспевание Харе Кришну с любовью. The practice of chanting and devotional service is not going to evolve into something else. It's going to be the same practice. It's just the consciousness of the heart is going to evolve into, you're doing it now, you're doing it with actual feeling. То есть, когда вы начнете воспевать чисто и заниматься преданным служением чисто, то к этому не нужно будет подключать ничего другого. То есть деятельность будет та же самая, но просто вы будете это делать с эмоциями. So that's what we want. Это как раз то, чего мы хотим. So anything that is favorable for bringing out that feeling, that we'll accept. И все, что благоприятно для того, чтобы вызвать в нас эти эмоции, это мы будем принимать. So that's, if we're chanting, there's no need to perform yagyas, go on pilgrimages and accept to our places that remind us of Krishna. There's no need to do it. И если мы воспеваем, не нужно совершать какие-то жертвоприношения и отправляться в какое-то паломничество, за исключением, конечно, посещения тех мест, которые напоминают нам о Кришне. But if we do these things as a ritual or a culture, then what is the harm? Но если мы делаем это как из ритуала или какая-то культурная программа, то в этом нет никакого недостатка. So we accept what's favorable for Krishna consciousness and reject what's unfavorable. Поэтому мы принимаем, что благоприятно для сознания Кришны, отвергаем то, что неблагоприятно. So these activities are generally they're in the mode of goodness. So mode of goodness is not harmful for performing devotional service. Therefore, it's recommended cultivate the mode of goodness. И вся эта деятельность, она находится в гуне благости, а гуна благости, она помогает нам культивировать сознание Кришны, поэтому она благоприятна. So you study the scriptures, give in charity, plant trees, dig wells, and what's the harm? Поэтому вы изучаете Писание, даете пожертвования, садите деревья, роете колодцы. В чем проблема? We're doing it as a culture, as a lifestyle, not as the process of spiritual advancement. We already have that. We have the chanting of Hare Krishna. Мы делаем это просто как образ жизни, но мы не делаем это ради того, чтобы культивировать наше сознание. Otherwise, you can just sit down and chant Hare Krishna, and perfection will come sometime, or some lifetime or another. Или вы, в принципе, можете сесть и просто воспевать Харе Кришну, и совершенство оно придет. But this is what the acharyas are given, and they know better than us. So we need to take that. Но это как раз то, что дают нам ачарьи, и они знают лучше, чем мы, что нужно. You can't sit down and chant Hare Krishna Мы не можем просто сидеть и воспевать Харе Кришна 24/7. 24 часа в сутки. So therefore, these are the other things, daily worship, to practically engage the senses. Именно поэтому они дают нам другие вещи для того, чтобы мы могли практически занять свои чувства, например, поклонение божествам. But understanding that all these processes are subordinate to the process of Nam Sankirtan. Но понимая то, что все эти другие вещи, они второстепенные и по отношению к Нама-санкиртане. That must be there Нама-санкиртана должна присутствовать, if we want perfection. если мы хотим совершенства. I mean, if we want to realize perfection, it is perfection, but we want to realize perfection. Это уже является совершенством, но если мы хотим понять то, что это That's the совершенство, most direct, the most potent thing in this particular time. и это наиболее самая могущественная вещь конкретно вот сейчас в это время. Did we answer the question somewhere? Did the question answered? Hare Krishna. Last question. Yes. Почитание гневается, когда преданные не следуют его инструкциям, прославляют его. The Lord Chaitanya is very angry when the devotees don't follow his instructions and glorify him. Но он также, будучи параматмой, знает, что они делают это из любви к нему. At the same time, because he's the Paramatma in the heart of everyone, he knows they're doing it out of love. И какое у него на самом деле настроение? Он действительно гневается на них, или он наслаждается таким проявлением непослушания? And what exactly the mood of the Lord? He really angry at them, or he really angry at his devotees who's doing it, or actually he's enjoying by the mood of devotees? No, he said he was externally he showed anger Внешне он показывает гнев, because he's acting as a devotee, he's acting as the acharya. поскольку он ведет себя как ачарья, как преданный. So
So he's telling everyone to chant Hare Krishna, И он говорит всем воспевать Харе Кришна. and they're chanting something else. Они воспевают что-то другое. They're chanting Gauranga, Gauranga. Они воспевают Гауранга, Гауранга. So he says, what are you doing? You're going to spoil everything. Он говорит, что ты делаешь? Вы все спортите. Of course, when he was chanting Gopi Gopi and the students said the same thing to him, he picked up a stick and went. Конечно, когда он воспевал Гопи-Гопи, студенты сказали ему, что он делает неправильно, он схватил палку и погнался за ними. But he has, as the acharya, he has to show that, in this case it's okay because he is Krishna. Конечно, в этом случае все в порядке, поскольку он действительно является Кришной. But then they'll start to concoct Rasa Bas Nitai Gaur Radhe Shyam Bhaja Hare Krishna Hare Rama. Но потом они начали выдумывать что-то другое, стали составлять это Нитай Гаур Радhe Шьям. So that was his warning. And Prabhu said then, as you see, 13 Asampradayas have come up right from, they're all devotees of Mahaprabhu. И это то, о чем он предупреждал. И Шрила Прабхупада говорит, что существует 13 апасампрадай, несмотря на то, что все они являются преданными Гауранги. They're taking his teachings and presenting it like that. This is what Mahaprabhu says, and that they've taken it from his direct teachings. То есть они берут это изучение Господа Чайтаньи и представляют их по-другому, говорят, что вот на самом деле Господь Чайтанья имел в виду вот это. The parampara then is necessary. Поэтому парампара, она очень важна. And these are the direct parampara, his direct associates are there, so he's warning them. И это они являются личными спутниками Господа, они и есть эта парампара, именно поэтому он предупреждает их. Okay. Mahaprasad ki afterwards. Nothing above that.